யாரு நிஜமாவே ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்ஸ்? நீங்க சொன்னீங்க அவங்க வந்து இல்ல அப்படின்னு. Yeah. நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே திஸ் சம்திங் ஆஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ see an infertility டாக்டர் அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்? ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் திஸ் ஆன்சர் வந்துட்டு நான் இது பேஷண்ட்கே சொல்லுவேன். இதே உங்கள் அம்மா ஜென்ரேஷனில் யாருக்காவது வந்து ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா நிஜமாகவே லாஸ்ட் பேஷண்ட் இப்போ நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் at 5 o'clock actually today, and then they're married for 2 months, and then she's like too much of information overload நினைக்கிறேன். மேபி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ChatGPT சரகசி இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து accessible? அதை பண்ண முடியுமா? இது லைக் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் திங். அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு லைக் So today we have Dr. Anjana Annal, who is a fertility expert, gynecologist, laparoscopy surgeon, and a dear friend of mine. Yes. So, doc, non-judgy gynae space, ஒரு மில்லினியல் டாக்டர் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க கிட்ட நான் நிறைய ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்க போகிறேன். ஷோர். ஓகே. ஸோ விமன் எஸ்பெஷலி, கோர்ஸ் கப்பிள்னே சொல்லலாம், பட் விமன் எஸ்பெஷலி when they have fertility issues or when they go through the journey of infertility, they're in a very vulnerable stage. Right? First physical health சைடாக வச்சுட்டு நிறைய மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ். பட் அஃப்கோர்ஸ் பீப்புள் ஃபெயில். இமீடியட்டாக டாக்டர் போயிட்டு டாக்டர் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்க, 3 மாசத்துல ஐவிஎஃப் பண்ணுங்க, 9 மாசத்துல குழந்தை வேணும், அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் when they are entering the stage. ஸோ அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? மில்லினியல்ஸ் அண்ட் ஜென்சிஸ் அதை எப்படி கையாளுறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலி வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரிமைண்டர் ஆஃப் த லாஸ்ட் பேஷண்ட். இது வந்து நாட் ஈவன் ஃபார் த ரீல். நிஜமாவே லாஸ்ட் பேஷண்ட் இப்போ நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் at 5 o'clock actually today, and then they're married for 2 months, and then she's like நான் கன்சீவ் ஆகல, டிலே ஆயிருக்கு அப்படின்னாங்க. ஷீ இஸ் லைக் 26 years. ஓகே, ஐ டோல்ட் யூ ஆர் நாட் மை இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட் அட் ஆல். 2 months மேரிட், பட் ஷீ இஸ் அ நோன் கேஸ் ஆஃப். இப்போதைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் தே ஆர் வெரி வெல் அவேர். ஸோ எனக்கு வந்து 2 செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அந்த ஓல்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படியே தானாகவே கன்சீவ் ஆவாங்க, அதாவது நாட் ஈவன் டிடெக்டிங். நம்ம வந்து என்ன இருக்குன்னே வந்து நம்ம கண்ணை முடித்தா நம்ம இருட்டில் இருந்தோம்னா நம்ம வந்து சேஃபாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். யூ ஹேவ் டு பி வெல் இன்ஃபார்ம்ட், வெல் அவேர், அண்ட் யூ ஹேவ் டு டிடெக்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ராங் இஃப் அட் ஆல் எனிதிங் இஸ் கோயிங் ராங். செகண்ட் செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ChatGPT அது மாதிரி இருக்கவங்க வந்து லைக் டுடே வந்த பேஷண்ட் வந்து தேர் லைக் 2 months ட்ரை பண்ணேன். They are using the words also, but what I can see in both set of patients is they are very very ரொம்ப வந்து மென்டலி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம தான் காரணமா, எஸ்பெஷலி ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஐ saw your recent post also, no, it was very very relevant where females tend to blame themselves. நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டோம்ல, ஒரு கப்பல் வரும்போது திடீர்னு வந்து எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு ஒரு மேல் சொல்லி நான் இது வரைக்கும் எப்படா கேட்டதில்லை. ரொம்ப எஸ்டேட் பண்ணி தான் வந்துட்டு they'll go into the testing itself, and after that only they'll even open up to the idea of okay நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். We'll talk about that and all, but female take it up a lot emotionally. அதுதான் இப்போ நான் பார்க்குறது. டோக், இப்போ வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் யாரு நிஜமாவே ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்ஸ்? நீங்க சொன்னீங்க அவங்க வந்து இல்ல அப்படின்னு. நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே சம்திங் ஆஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ see an infertility டாக்டர் அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்? ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் இன் ஃபார் டெக்ஸ்ட் புக் டெஃபினேஷன்ஸ். டெய்லர்மேடாக பேஷண்ட்க்கு மாறுறதுனால I'll say 1 year you're trying as a couple for fertility. ட்ரையிங் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கான்ட்ரசெப்ஷன் யூஸ் பண்ணாமல், காண்டம் யூஸ் பண்ணாமல், and then you're well aware of the fertility window. இதுதான் வந்து ஃபர்டிலிட்டி விண்டோன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒன்று சேர்ந்தால் தான் வந்து ப்ரெக்னென்சி ஆகும் அப்படிங்கிறது அவேர்னஸ் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னா, நடுவில் வந்து நீங்களே கூட வீட்டில் வந்துட்டு LH கிட்டோ ஐநோ கிட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா, ஓவுலேஷன் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்க்குறாங்க. ஸோ அதில் ஓவுலேட் ஆகாமல் அந்த டபுள் லைனே அவங்க பார்க்கல, ஓவுலேஷன் கிட்டில் டபுள் லைன் பார்க்கல அப்படின்னாலும் these are the patients who have to come and reach out to a fertility specialist. Also பீரியட்ஸில் வந்து ரொம்ப irregularity இருந்ததுன்னா, see your monthly you're joining,
பட் ஆனால் உங்கள் பீரியட்ஸே வந்து 5 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வருதுன்னா those are the couples who have to you don't have to wait for 1 year even after marriage. If you're having any abnormality in your periods, then I think you should take a step in front முன்னாடியே. இல்லாட்டி வந்துட்டு everything is normal, 1 year is the time period we give. So doctor, when it comes to women health in general, a lot of women, they see their first gynecologist only when they have to get pregnant, right? Okay, I'm married for some time and I know பார்க்கவே இல்லை, குழந்தை இல்லை, let me go see my gynecologist. அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபர்டிலிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டோட அவேர்னஸ் இருக்கும்னு தெரியாது, பட் ஜென்ரல் கைனகாலஜிஸ்ட் போய் பார்ப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலாக விமன் எப்போ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் பார்ப்பாங்க? See, it's like வந்து இப்போ இருக்கிற ஐடி பீப்புளுக்கு how they are having awareness of நம்ம லிப்பிட் ப்ரொஃபைலே எடுத்துக்கோங்களேன். நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்துட்டு முன்னாடிலாம் 40 years ப்ளஸில் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தோம். இட் வாஸ் ஈவன் ஒரு ஈகோ டச்சிங் சேஞ்ச் ஃபார் மீ as a டாக்டர். இதில் நம்ம முன்னாடியே வந்து செக் பண்ணலாம். எப்படி வந்து தெரிஞ்சதுன்னா ஐடி பீப்புள் வந்துட்டு they will bring their ஹெல்த் செக்அப். ஓகே, ஹீமோக்ளோபின் பார்ப்பாங்க, வைட்டமின் டி பார்ப்பாங்க, தைராய்டு பார்ப்பாங்க, சுகர்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, அண்ட் தென் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அண்ட் தென் advantage of this is you can pick up the disease right in the starting stageலே. இதுலேயே வந்து டயட் பண்ணாவே இதெல்லாம் சரியாயிடும். நமக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்குது, நம்ம வந்து அதிகமாக ஆல்கஹால் எடுக்கக்கூடாது, ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது. இந்த அவேர்னஸ் வந்து மைண்டில் உள்ள வந்து அந்த டெஸ்ட்னால உள்ளே போகுது. The similar way how you're doing for a general health checkup, when you're a female, you have to come in to a gynec checkup. Actually any ஏஜில் வரலாம், but especially வந்து in your reproductive age, if you're planning for your marriage, you're going to go ahead and start a family, these are all a very high point where we can discuss a lot of stuff. You can know a lot of stuff about your own body. You can feel very confident about it. You can make sure in your whatever you're going to do in your 20s will make your 40s and 50s very very secure. ஓரளவுக்கு அது நம்ம கையில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து சேஃபாக வந்து செக்யூராக வைக்கிறதுக்கு கைனக் செக்அப் இஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் 5-10 years, 10 years கூட சொல்ல மாட்டேன், 5 years எங்கே பார்த்தாலும் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர், எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் இஸ் மஷ்ரூமிங் வித் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ், ரைட்? என்ன திடீர்னு ஆச்சு? லைக் ஐம் ஷூர் அவங்க ஒரு சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா which means that the demand is also there, so the supply is there. Yeah. All of a sudden நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறமா ஏன் இவ்வளோ ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ்? ஒன் ஆஃப் த இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் ஆன்சர் என்னன்னா, இந்த ஃபர்டிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்டிலிட்டி சைல்டு ஹார்ட்லி மைட் பி இன் their 30s. ஓகே, ஸோ we know when the fertility came into picture in 1991 I think. அப்போதான் முதல் ஃபர்டிலிட்டி இருந்தது, பட் ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து கொண்டு வரல. ஐம் சேயிங் அபவுட் அதை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அதை வந்து உள்ள கொண்டு வரதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் திஸ் ஆன்சர் வந்துட்டு நான் இது பேஷண்ட்கே சொல்லுவேன், இதே உங்கள் அம்மா ஜென்ரேஷனில் யாருக்காவது வந்து ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா கண்டு கூட பிடிக்க மாட்டாங்க. அண்ட் தென் they didn't have much choices. அஃப்கோர்ஸ் சம் டேப்லெட்ஸ் இருந்தது, அந்த டேப்லெட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு தவிர வந்து அடாப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு. அண்ட் நாட் many people are okay, or the families are not okay with adoption also. So அப்படியே வந்து they'll be having a taboo. Even movies were showing that இவ வந்து இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ வந்து இந்த இது கூப்பிடாதீங்க. இட் வாஸ் வெரி வெரி பார்த்தா வந்து இன்னும் என்ன ஜென்ரேஷனில் இருந்தாங்கங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. தட் ஆல் சேஞ்ச் வித் சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட். ஹேவிங் செட் தட் அது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எப்படி உங்கள் ஏஐ சேஞ்ச் வந்தோடனே எங்கே பார்த்தாலும் ஏஐ இருக்குது. we are trying to balance it out. we are trying to balance between human brains versus AI. how to coordinate together. நம்ம வந்து எப்படி சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் எப்படி வந்து பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். அது சேம் வே இது நம்மக்கிட்ட இந்த ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது. இட்ஸ் வெரி கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் டெக்னாலஜி. டு திங்க் அபவுட் இட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அது புரியுதான்னு கூட தெரியல. யாரோ ஒருத்தர் யோசிச்சு ஒரு குழந்தை இல்லாத அம்மாவுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் குழந்தைய பண்ணி we can again make it as a natural. Such a groundbreaking technology it is. And we have in the generation we have the power of the technology. The only thing which is our responsibility is and the Spider-Man dialogue மாதிரி தான், okay, with great power comes great responsibility மாதிரி எந்த பேஷண்ட்க்கு அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி we can make the families happy. தேவையில்லாமல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு காம்படிஷன்லையோ ஒரு ஃபேமிலி ப்ரெஷர்லையோ ஒரு சொசைட்டி ப்ரெஷர்லையோ சக்கம் ஆயிட்டு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கிறத யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு கிவ் யோர் செல்ஃப், யோர் பாடி, யோர் ஃபேமிலி சம் டைம். And then if not, we have IVF as an option. So that is the answer I would say. Right. So also about Dr. Surrogacy. இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து அக்சசபிள் இது பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் லைக் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் திங்? அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு லைட் த்ரோ பண்ணுங்க. சரகசி பற்றி சொல்லணும்னா year 2021 was a year that had a lot of changes in surrogacy itself.
அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சரகசி அப்படின்னா என்னன்னா வாடகை தாய் மாதிரி. ஸோ வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க, ஹர் பாடி இஸ் டூ வீக், ஹார்ட் டிசீஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. இல்லை வந்துட்டு நான் லேப்ரோஸ்கோப்பி ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது they'll have extensive uterine or ovarian pathologies. We'll feel very sorry for them. அவ்வளோ பெயினில் இருப்பாங்க, அவ்வளோ. ஸோ we have to go ahead with some treatment options. அந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு கேரி த சைல்டு, ஆர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சைல்டு கேரி பண்ணிட்டு தே குடன்ட் கேரி இட் ஃபர்தர், நடுவில் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கண்டிஷன் ஆர் த யூட்ரஸ் கண்டிஷன் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கேரி த சைல்டு அப்படிங்கிறதுனால அபார்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆட்டோ ஆன்டிபாடி சொல்லுவோம் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு. இப்போ எப்படி வந்து ஒரு சீட் போட்டால் வந்து அந்த சாயில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாயில் வந்துட்டு ஃபர்டைலாக இருக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்ப் எடுக்கிறது தான் வந்து சரகசின்னு சொல்லுவோம். ரியலி ஐ ஹாவ் சம் பேஷன்ஸ் ஆர் வெரி மச் இன் என்ன சொல்ல நீட் ஆஃப் இட்ல வந்து இது இருந்தால் தான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் தேர் ஓன் ஜெனடிக் பூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். நம்ம ஓவரிஸ் அவங்ககிட்டேருந்து எடுக்கலாம். ஆர் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, லைக் வந்து இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு லூஸ் சம் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் சக்கமிங் டு கேன்சர், அந்த இடத்துல தான் வந்து சரகசி இஸ் வந்து ஒரு லைஃப் சேவர்னு தான் நம்ம we can say. Having said that, why the rules came was commercial surrogacy வந்துட்டு they decreased or they banned, and it should not be misused அப்படிங்கிற கான்செப்டும் இருக்கு. எதுக்கு எடுத்தாலுமே வந்துட்டு என்னால் இது பண்ண முடியல, இன்னொருத்தரோட பாடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக, பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதர் பேஷண்ட் கேன் பி இன் டேர் நீட் ஆஃப் மணி. அந்த ஒரு ஃபேக்டரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட் had made the rules very tight, and I think it's a good move also. Having said that, நம்ம யாருக்கு நிஜமான நீட் இருக்கோ we can still go ahead with surrogacy. So this is the base. Of course cost factors அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ IVF மாதிரி தான், ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து லீகல் நிறைய லீகல் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இது நிஜமாவே உங்களுக்கு தேவைதானா, என்னென்ன இருக்குங்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இட் இஸ் வாட் அபவுட் சரகசி. ஓகே, கிரேட். டாக்டர், பெரிய பெரிய இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் 30s knowing that I need to have an IVF, அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி when I am young, it's like in my early 20s or mid 20s, how do you think I can take care of myself? So in the future எனக்கு பெரிய இந்த மாதிரி issues ப்ராப்ளம் இருக்கு. it could be as simple as a blood test, eating well, whatever. So as a doctor நீங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஒரு umbrella of things I would suggest, like first starting from know your body, be very regular with ஒரு awareness இருக்கணும், blood test எடுத்துருக்கணும். பேசிக் நம்ம எப்போவுமே பாடி வந்துட்டு நான் நல்லா இருக்கு வெளியில் பார்க்க நல்லா இருக்கிறதுனால உள்ளே எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆகுதுங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து we have to take it out. Check all the basic test. And then வந்து செகண்ட் திங் வந்துட்டு your periods is alarm மாதிரி. உங்கள் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்குன்னா something is good with your body, and then பீரியட்ஸ் வந்து irregular ஆகும்போது that should strike an alarm why it is getting irregular. எல்லாருக்குமே அதை வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக எடுக்க வேண்டாம். ஒரு 3 months ஒன்ஸ் தான் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதை போய் வந்து evaluate நார்மலைஸ் பண்ணாதீங்க. After checking up, you don't have to bombard yourself with tablet. That is a different department, but you have to go and know what's happening within your body. Sure. Don't neglect your vaccines. HPV vaccines பற்றி நம்ம கேள்விப்படுறோம்ல. ஒரு கேன்சர் வந்து ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஹேவ் அவேர்னஸ் ஆஃப் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு your whole life of not only you, your family, your husband, imagine வாட் அ மதருக்கு வந்து ஒரு கேன்சர் வந்து ஒரு 50 yearsல இருக்கிறது வந்து வாட் அந்த ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ ஒரு பர்டனாக இருக்கும், என்ன ஒரு எமோஷனல் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க. that could have been prevented with just 2 shots of vaccine அப்படின்னு சொன்னால் 100% கேக்குறாங்க. So 90% தான் அது கியூர் ஆகும். அப்ப நான் எனக்கு வேண்டாம். இல்லை that is like something that people should read about. இப்போ வந்து within phones reachல எல்லாமே இருக்கும்போது why are you not reading on this, and why are you not coming and banging at the doors for this? We are all here. இல்லை டவுட் இருந்ததுன்னா வந்து கேளுங்க. we'll vouch for which is right, which is wrong அப்படிங்கிற மாதிரி. third thing வந்துட்டு delaying concepts வந்துட்டு அது வந்து நான் சொன்னால் எனக்கே அது கரெக்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நானுமே வந்துட்டு ஐ டிட் அ பஞ்ச் ஆஃப் டிகிரீஸ் டுகெதர். ஐ வாஸ் வெரி வெரி கரியர் ஃபோக்கஸ்ட், அண்ட் பட் ஐ ஆல்சோ நோ வாட் மூவ்ஸ் ஐ எம் டேக்கிங். ஸோ ஐ ஹேட் அ
plan in my mind. I don't have to go sit with a doctor because I am a doctor myself. But when you're going to have a plan, why don't you come and chat with us? உங்களோட அந்த road map வந்து கரெக்டாக இருக்கா for your career as well as, of course, you have to take a doctor who is not going to just dismiss off a woman's career. I feel that's very, very important. அம்மா 25 வயசுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி எடுத்துக்கோமா அப்புறமா அந்த மாதிரி கிடையாது. You have to give ஒரு cafeteria method மாதிரி, you have to give options to the patients where patients can choose. You and me would be like, இந்த கெரியரில் இன்னும் நம்ம பண்ணலாம்ல, why should we curb that? ஆனால் அதே சமயத்தில் you and me will be like, எனக்கு என்னோட டாக்டரோட ஒரு பேட்மிண்டன் போகணும், என்னோட டாக்டரோட ஒரு பெயிண்டிங் கிளாஸில் கூட இருக்கணும். Why can't women have both together? Being a woman, if we are not going to help, who else will help? So on that we have to somehow merge together. We can sit and have options. Why don't you do your fertility scores? Fertility score பார்த்துட்டு உங்க fertility score நல்லா இருக்கு, 2 years போய் உங்க கரியர் முடிச்சுடுவாங்க, நம்ம இதை பார்க்கலாம். That is AMH is good. Like உங்க not only yours, your husband's and put together as a couple எப்படி இருக்குன்னு. Or okay, this is a danger factor, why don't you prefer this and go for your career? What is your thoughts upon that? Or why don't you freeze your eggs and go for your we have a third option அந்த மாதிரி. So we have to discuss it openly. So in a very non-judgmental way we have to discuss it. That's what I would say. இதெல்லாம் வந்து fits under the question you asked. So know your body, know your vaccines, அதுக்கப்புறம் வந்து plan out your next 10-year order health as well as your career options very wisely. Okay, so informed decisions edunga. Great. Thank you so much for watching the video. So if you think you have very important or an interesting question that needs to be asked to a particular doctor from a particular segment or domain, please let us know and we will get that doctor and make sure the answers are done. And of course, like any other video, definitely subscribe, like the video so that we know, okay, somebody think this is useful.